Hello, good morning students. How are you? I hope you are in a good condition. So today we are going to learn English with me, Miss Vivit and Miss Nitya. Here we will help you to learn English in Unit 2 Lesson 3 on your book. It is about superlative adjectives. But before we jump to our meeting, let us pray first and I will lead you to pray. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini sehingga kami semua bisa berkumpul bersama-sama dan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Alright, are you ready to learn today? Let's get started. The Nile is the longest river in the world. You can open your book in Unit 2 Lesson 3. It is about superlative adjectives. Apa itu Miss Superlative Adjective? Sebelumnya, Miss Vivit akan memberikan beberapa contoh mengenai superlative adjective. I'm gonna ask you something. Which is taller, African elephant or giraffe? Correct. Giraffe is taller than African elephant. It's the tallest animal in the world. Next, we have Jupiter or Saturn. Which is larger, Jupiter or Saturn? It is Jupiter and it is Saturn. Jupiter is larger than Saturn. It's the largest planet. And then we have another example. Laura is the most beautiful girl in our class. So what does it mean? Correct. Laura adalah gadis yang paling cantik di kelas kita. Jadi, apakah kalian sudah menangkap seperti apakah itu superlative adjective? Belum ya? Mari kita lihat. Superlative adjective. Superlative adjective is an adjective used in comparison to describe something of the highest or the lowest degree. Atau dalam bahasa Indonesia, kita biasanya menyebutnya seperti ini. The tallest, yang paling tinggi atau tertinggi. The largest, yang paling besar atau terbesar. The most beautiful, yang paling cantik atau tercantik. How about the pattern, Miss? The pattern. Superlative adjective have two pattern. The first pattern itu adalah untuk kata adjective yang hanya mempunyai 1-2 suku kata saja. Seperti tall. Ditambahin est di belakang kata tall. Seperti ini. The plus adjective plus est. Menjadi tallest. And then contoh yang kedua, large. Itu hanya satu suku kata, menjadi the largest. Dan yang kedua yaitu the most plus adjective. Itu hanya untuk yang mempunyai lebih dari 2 suku kata. Misalnya, beautiful. Dia mempunyai 3 suku kata, menjadi the most beautiful. Karena akan ditambahin kata the most sebelum kata adjective tersebut. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya, alright, Miss Vivit have another example, yaitu beberapa kata adjective yang mempunyai 1-2 suku kata dan kata adjective yang mempunyai lebih dari 2 suku kata. Yang kata-kata adjective atau superlative adjective yang mempunyai 1-2 suku kata yaitu ada fast, the fastest, clever, the cleverest, old, the oldest, narrow, the narrowest, short, the shortest, etc. Then adjective with more than 2 syllables, popular, the most popular, difficult, the most difficult, dangerous, the most dangerous, interesting, the most interesting,
and etc. Nah, which are heavier, Asian elephants or African elephants? Correct. African elephants are larger than Asian elephants. They are heaviest land animal. Note, heavy. Heavy menjadi the heaviest karena biasanya adjectives that end with Y change to I. Seperti apa Miss contoh yang lainnya? Seperti ini. Example adjective end with Y. Happy become the happiest. Busy will be the busiest. Pretty will be the prettiest. Lazy will be the laziest. Messy will be the messiest, etc. Itu biasanya kalau kata adjektif yang berakhiran huruf Y biasanya akan diganti menggunakan I di belakangnya dan ditambahi dengan IST. Seperti itu. Selanjutnya, superlative adjective itu biasanya berhubungan dengan irregular superlative. Apa saja itu irregular superlative? Di sini Miss Vivit ada beberapa contoh, yaitu good will be the best, bad will be the worst, far will be the farthest, little will be the least, many will be the most, or etc. Jadi umumnya kita menggunakan superlative adjective. Irregular superlative ini biasanya digunakan hanya beberapa saja dalam beberapa kondisi seperti itu. For the task, it will be explained by Miss Nidia. Okay class, so Miss Vivit has already explained the materials regarding to the superlative adjective, and now Miss Nidia will explain about the next activity that you have to do. Okay, so for the next activity, you will have a task. Nah, so what is the task, Miss? Okay, so you have to do the exercise, fill in the blanks exercise like this in the Google Classroom. So Miss Nidia and Miss Vivit have already posted the task in your Google Classroom. Then you have to do the exercise. Nah, jadi latihannya seperti ini ya. Jadi di sini Miss Nidia sudah kasih contohnya, an example. Asia is continent on Earth. And then the words in the bracket is large. Jadi di situ ada kata dalam kurung yaitu large. Nah, so you have to answer it using the correct superlative adjective. Nah, di sini jawabannya adalah the largest. Nah, and remember, sebelumnya Miss Vivit sudah menjelaskan berbagai jenis superlative adjective, jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Okay, so after you finish your exercise, please capture and submit your work to our Google Classroom private comment space. So, do you understand about the task? Okay, before we end our class, I will conclude what we have learned today. So, today we have learned about superlative adjective which used to talk about something of the highest or lowest degree. Atau dalam bahasa Indonesia, superlative adjective digunakan untuk membicarakan sesuatu di tingkat tertinggi atau terendah. Atau lebih singkatnya adalah yang paling atau ter. And the second one is the pattern. So the pattern for the superlative adjective, there are two patterns. The first pattern is the plus adjective plus s. EST, if the adjective consists of 1 until 2 syllables. And then the second pattern is the most plus adjective, if the words of the adjective are more than 2 syllables. Yang ketiga, we have learned about adjectives and with Y change to I. And then about irregular superlative. Apa saja tadi irregular superlative? Irregular superlative tadi ada bad menjadi the worst, good menjadi the best, and then
yang paling kecil, the little, menjadi the least, etc. Seperti itu. Jadi, seperti itu ya, kita sudah belajar 3 hal, yaitu tentang superlative adjective, itu seperti apa, kemudian patternnya, kemudian ada beberapa adjective, and with Y change into I, dan beberapa irregular superlatives. So that's all about our lesson today. Thank you for joining this class. Don't forget to do your task. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan latihannya. And I'll see you again on the next lesson. Bye!